Okay, so let me present the slide first. Okay, at any point kalau you guys tak faham, just stop me lah, bagi tahu. Okay, boleh kan? Cakap je. So this is a part of your assignment lah, you guys nampak. So kita akan start belajar chemical bonding. Adik juga Afika. Comel adik. Nak sedara. Okay, sekejap So, you guys nampak kan my presentation? How about now? Nampak lagi tak? Nampak tak? Because I cannot see you guys. Can you say something? Okay, nampak lah chemical bonding ni. Okay, and also can you guys see my camera? Huh? Oh yeah, I already started the screen record. Okay, thank you. So, tak apalah, saya tunjuk dulu kat kamera saya ni. Nampak kamera saya? So, basically, topic 7, what we gonna learn is kenapa air, okay, this is molecule air. This is how molecule air will be. Kalau dalam air you, okay, air you tahu kan, H2O kan? So, ada 1 oxygen and 2 hydrogen, and kenapa dia bentuk macam upside down V or sometimes V? Okay, and we also gonna learn macam contohnya this is methane. So methane ni kalau if you guys do not know methane, kalau you kentut ni keluar methane lah. Yang bau busuk tu is methane. Okay, kenapa bentuk dia macam ni? And we call it tetrahedral. Okay, and this is example of sulfur hexafluoride. Kenapa dia ada 6 molecules dekat keliling dia ni? And kalau you guys tengok dalam you guys punya assignment pun ada kan molekul-molekul ni kan? You guys dah belajar sendiri ke tak? How does your progress on your assignment? Because you guys can buat video and kena hantar by 20th. So today kita akan learn about the first part, which is Lewis structure, and then next week baru kita akan masuk on dia punya geometry structure geometry. Okay, macam mana awak nak lukis ni? So this is macam lah topik 5 tu, banyak lukis, sini pun banyak lukis. And okay, I'll go back to my slide. Okay, and so let me stop presenting. I don't know why it wouldn't present. Okay, nampak? So the topic is chemical bonding. Okay, this is what we gonna learn. Okay, we're gonna learn about Lewis dot symbol, which is apa yang kita nak lukis in the simplest form without any regards to its geometry. Kita just nak lukis the elements and the valence electron only. And then kita nak tengok pasal octet rules. Okay. Diorang dah masuk. Okay. Siapa lah masuk lambat ni? Okay, dah. Semua orang dah masuk kan? So, and then kita akan tengok octet rules. Octet rules ni, for example, macam element at group 18. Diorang ada 8 valence electron. Okay, we'll see why other elements prefer to be octet rules.
and then tengok macam mana ada elements nak jadi octet rules, and then kita tengok just 2 bonds. Kita tengok ionic and covalent only. Okay, semester 3 nanti korang akan belajar lagi satu bond, which is dative bond. But for this, you just belajar ionic and covalent. And then kita akan tengok macam mana kita nak draw the Lewis structure. Kita tengok single, double and triple bond, and then formal charge and exception of the octet rule ni kita akan belajar besok, F and G. Okay, boleh semua? Boleh tak? Okay, chemical bond is the force that hold two atoms together. So this is just a definition of chemical bond. So macam saya tunjuk tadi, macam saya tunjuk ni, yang for example air ni, molekul air ni, the chemical bond is what holds the oxygen and the hydrogen together. Why they are sticking together? Kenapa just it does not move away? Okay. Okay. And how does these two atoms combine? Okay. Macam mana oxygen and hydrogen bonded together? Ibarat dia orang kahwin ni is based on valence electron. Okay. Sebab itulah hari tu kita tengok kenapa we need to know valence electron. Valence electron tell us a lot of information about the molecule. Okay, valence. Then kita akan pergi to the next slide. Lewis symbol. Okay, if you see like this, nampak tak? This is the formation of water. Macam mana water become from 2 individual H and 1 oxygen to become O2, H2O. Okay, and also this is ammonia and this is methane. Okay, Lewis symbol consists of the element, and then we can represent the valence electron using dot or crosses. Okay, ingat tak macam mana nak dapatkan valence electron very quickly? Macam mana? Ingat tak? Alamak, hilang ke budak-budak ni? Mana? Ingat tak macam mana? Okay, saya tak nampak korang kalau saya buka slide tu. Okay, so for example carbon, berapa valence electron? Betul ke carbon? 4 kan? Okay, carbon ada 6 kan elektron. Kita tengok from periodic table. Ingat tak pasal groups? Okay, 1 until 12 number of group sama dengan number of valence electron, while 13 till 18 number of valence electron sama dengan number of group tolak 10. Ingat tak hari tu? So kalau oksigen ada berapa valence electron? Yes, sebab dia group 16 kan? Okay, kalau vanadium dia group group 5, dia ada 5 valence electron kan? Okay, like I show tadi, valence electron plays an important role in bonding. So inner electron does not do anything. Dia duduk dalam rumah diam-diam je, tak buang sampah, tak sapu rumah semua tu. So valence electron are the only one yang play a role in bonding with other atoms. Okay, dekat sini nampak kan? Sodium and chlorine. Okay, sodium kenapa just ada 1 titik? Because dia adalah group 1 kan? Dia adalah group 1 and it means dia ada 1 valence electron, while chlorine ada 7 kan? Dia group 17. So
representing the electrons, you boleh guna bulat ataupun X. Okay, dot atau crosses. Doesn't matter you nak guna mana. Okay, and one way, you have to spread it out keliling the element equally. Okay, nampak tak macam klorin ni? You letak 2, 2, 2, 1. Okay, kenapa saya letak macam ni? Kenapa tak boleh letak 3 sekali dekat atas ni, 4 bawah ni? Okay, sebab ingat tak dalam satu orbital, yes, maksimum ada 2 je. Dia tak boleh ada 3. Kalau 3, dia dah disobey Pauli exclusion principle. Whereas there's no 2 electron that has the same set of 4 quantum numbers. Ingat tak itu? So, basically, contohnya kalau oksigen dia ada 6 valence electron kan. So, kita letak akhirnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sekejap. I'll show you mana my cursor. Show you how I draw. Okay, nampak tak my paper? Okay, so for example, you also look at Lewis structure of an oxygen. So the first thing you kena tulis is the symbol of the element. Kalau oxygen, kita akan denote as O kan. Kita tulis O je kan untuk oxygen. So kita tengok, and then oxygen adalah group 16. So dia ada 6 valence electron. Okay. So cara nak susun, you boleh pilih, you tak kisah you nak guna bulat ke titik. Tapi kalau guna bulat semua, titik cross semua. So for this, saya nak guna bulat lah. So dia ada 6, kita susun. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the Lewis structure of oxygen. Okay, give me one other element. Apa-apa je element, sebut je. Okay, sodium. Sodium is group 1. So, kalau dia minta Lewis structure for sodium, so you tengok group 1 dia ada 1 valence electron. This is very easy. So, sodium, you nak guna bulat ke, you nak guna X ke, tak kisah. So, you can, for example, this one saya nak guna X lah. Saya nak start sini pun tak apa. So, okay, dah siap dia punya Lewis structure. Tak kisah you nak start mana. Boleh tak? Okay, good. So now we have seen Lewis structure. How about you guys give me Lewis structure. Okay, tulis kat kertas. Untuk phosphorus, okay, phosphorus, sulfur and argon. Okay, saya nak tengok you guys buat untuk phosphorus, sulfur and argon. Okay, it doesn't matter you guys nak guna titik ke X ke, both are accepted. Okay, because it is a great way untuk kita guna both. Nanti you see bila kita dah tengok bonding, ionic and covalent, sebab we nak show that electron tu came from different atoms. So awak buat untuk phosphorus, sulfur and argon only. So first thing kita tahu dia punya valence electron form dia orang punya group kan, dan kita susun. Can you show it to the camera?
let's see. Okay, you tengok argon ada 8, sulfur betul ada 6, and then phosphorus ada berapa? Yes, dia group 15 kan? Okay, so group 15 ada 5. So tengok the group number, and then tengok so we know the valence electron from the group number. Okay, one more thing. Nampak my camera tak? Nampak kan? So, is better, better untuk, kalau for example, oxygen, better untuk tulis dia macam ni rather than macam ni. Okay, it is accepted untuk Lewis structure, awak tulis dia macam hugging the oxygen, hugging the elements, the electron. So kalau ada dua, you buat dua melintang macam ni, dua macam ni, instead of dua outwards. Okay, this is why, because nanti awak soalan takkan tanya untuk oxygen saja, dia orang tanya untuk molecules which is have multiple atoms. So kalau awak buat macam ni, nanti awak punya lukisan jadi a bit messy and a bit unorganized nanti. So tulis, kalau ada dua, tulis dia rapat dengan elements tu. Boleh? Okay, so how about others? Apa dah baik? Yeah. Okay, tak apa. Saya dah record. I'll post those as soon as possible today lah. Okay, don't worry. Boleh tak? Jangan cakap boleh je. Tunjuk apa yang korang buat tadi. Phosphorus, sulfur and argon. Okay, Afrika tunjuk sekarang. So argon, yes. Can you show the argon lagi? Okay, Aisyah pun. Okay, good. Okay, good. Okay, bagus. Hamzah, Isyirah pun. Okay, bagus. Okay, dah. Bagus korang. Ilham, tunjuk Ilham. Okay, good. So, bagus. Amira pun, okay, bagus. Hamzah pun bagus. Okay, this is, so, apa yang saya tunjuk, you guys buat, okay, macam tadi, phosphorus is, ada 5 kan? So, this is good, and sulfur ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this is good and this is good. Okay, you just guna satu. You can use dot or crosses. One thing yang I tak nak tengok you buat is, kalau form argon, okay, contohlah argon, dia ada 18 kan? So dia 8 electron valence. So saya tak nak awak campur-campur dia. Campur-campur dot and crosses, saya tak nak campur. Okay, because kalau awak campur dot and crosses, ini dah bermaksud lain. Ini bermaksud this electron came from other atoms, bukan electron valence dia. Okay, boleh? Salah electron valence dia, make sure semua is the same. Kalau you guna dot, semua dot. Kalau you guna crosses, semua crosses. Kalau awak campur-campur, ini bermaksud, for example, this 4 came from other atom. Other atom yang bagi valence electron kat dia, which is dah salah. Okay, boleh? So, I'll present my slide balik. Okay, this is what we learned tadi. So for example, this is across period 3. Okay, start from sodium, magnesium sampai argon. Okay,
it doesn't matter you nak start dekat bawah ke, you nak start kat atas ke, you nak start kat kiri ke, it doesn't matter. Okay, you boleh start kat mana-mana. So this one saya guna semua dot. Okay, you also can use crosses. Okay, the easiest way untuk kita tahu valence electron is from the group kan. So from the group kita straight away tahu dia punya valence electron. Okay, boleh. So now is octet rules. Apa tu octet rules? Ingat tak? Itu saya cakap group 18 is noble gases. Diorang ni macam kerabat-kerabat diraja. Very noble. People look high on them. And why we call them noble gas? Because they are stable. They are inert. Okay, macam itu saya cakap, diorang ni dah kaya dah. Diorang ni dah hidup senang je. Okay, diorang punya tak perlu dah nak risau pasal nak makan apa semua tu. Diorang dah kaya. So, ada elektron, semua ni, you tengok dekat periodic table tu, semua yang bukan group 18, semua nak jadi macam group 18. Group 18 ni ibarat idola diorang lah. Okay, macam grup-grup K-pop diorang lah. Semua orang nak jadi macam grup-grup K-pop kan? Betul tak? Tak. Okay, ada orang idola dia maybe Nabi ke, alamak, sejuk hati mak korang. Okay, so basically group 18 is very stable. Sebab if you look, group 18 ada 8 valence electron. So kalau you isi dulu structure dia penuh. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the maximum amount of you can isi is only 8. Okay, boleh. So diorang ni dah tak nak react dengan others. Ada elemen diorang tak cukup 8. So diorang nak juga jadi 8. Okay, bila you ada 8 tu maksudnya you dah senang hidup. Okay, so ada elemen find out ways untuk jadi octet configuration ni, which is octet rule ni. Octet rule ni basically say that other atoms will lose or gain or share electron to obtain 8 valence electron. Bila dia orang ada 8 ni je, maksudnya dia orang dah happy. Tak cukup 8, tak happy. Okay, boleh. But they never have more than 8. 8 is the golden rules. Okay, 8 is the most stable. There's no more than 8. Okay, tapi kalau you tengok helium, kenapa dia duduk kat group 18? Even though dia cuma ada 2 elektron, dia boleh ke ada 8 elektron? Tak kan? Sebab dia ada 2 je. So kalau you, yes, sebab kalau you isi untuk electronic configuration untuk helium is 1s2. Dia ada satu orbital and that orbital is filled. Okay, that's why helium also is considered as noble gas. Dia juga stabil as it is. Dia pun tak nak react dengan other atoms. Sebab dia dah penuh dah, orbital dia dah penuh dengan elektron. Dia dah tak perlu dah. Kan? Sebab dia tak ada kan 1p kan. Kalau principal quantum number n equal to 1, dia ada s je kan. So dia ada 1s je, dia tak ada 1p. So maksudnya untuk shell 1 dia dah penuh dah elektron, dia dah happy dah. Okay, so hari tu last year kita ada case dekat Putrajaya. So where the orang yang jual balloons ni, kita tengok saya ada give the link. Orang yang jual balloons ni, dia orang guna hydrogen instead of helium. Okay, and then so what happened is budak pun beli, macam kan kalau saya pun pergi, saya suka beli balon-balon ni. So and then one person
dia punya balon meletup and terbakar. Okay, and it is jadi kes polis semua, masuk mahkamah semua. Okay, kenapa kita kalau balon yang terapung-terapung ni, kita prefer helium daripada hidrogen? Yes. Helium tu adalah Yes. Yes, bagus. So, macam kawan ni tadi juga cakap, hydrogen dia react dengan oxygen and it will produce flames. Dia akan terbakar. Okay, that's why we use helium. Helium is very stable. Kalau you letak api pun dekat balon tu, only the balon will pop and the helium will fly away. And that's it. Dia takkan ada terbakar semua tu. So, that's why it become a case. Masuk mahkamah, orang nak sue this orang yang jual balon ni sebab hydrogen gas is way cheaper than helium. Have you have any idea kenapa hydrogen gas is cheaper than helium? Yes. Kalau you tengok dalam air you pun ada hydrogen. Ingat tak dulu sekolah menengah? You letak elektrod 2 tu. And then you letak beaker, test tube. And then you buat pop test tu. Ingat tak dulu? Dalam SPM ada pop test semua tu kan? Yes. Senang kan nak dapat hydrogen? Okay. But the only way kita nak dapat helium is through the formation of our planets. Okay, the only way kita dapat helium sekarang ni is the leftover. Okay, you tahu kan? From the start of universe kita kecil tu, and then kita ada Big Bang. That moment, semua elemen is created. Okay, and now the only way kita dapat helium is through the core of our sun, matahari kita. So matahari kita, there's a process called nuclear fission, where dia orang ambil hydrogen dalam matahari ni is very tight. So what happen is hydrogen is pressed together. So kalau you tengok hydrogen is proton number dia ada 1 kan. Kalau you tengok proton number helium ada 2 kan. So kalau 2 hydrogen press very close together, so dia orang punya proton bergabung, now proton number dia orang akan ada 2. So what happen is dia orang akan create helium. So after the creation of our universe, the amount of helium yang ada dekat bumi itu je ada. So kalau lagi berkurang, so kita dah tak boleh dah nak buat helium. Sebab so far kalau you tengok macam nuclear punya reactor, kita bukannya buat fission. Kita bukannya buat fusion, kita buat fission. Where kita, for example, kita ambil helium, kita tarik them apart to become hydrogen. Instead of hydrogen 2, kita letak dekat-dekat untuk jadikan helium. So don't worry lah, ini tak ada dalam you punya syllabus. This is just extra information. So if you can see that ini BBC punya news pun, kita kenapa, why actually you should avoid buying balloons altogether. Okay, sebab hydrogen balloons ni dia guna helium kan, kalau yang the safe one. Okay, helium have way more important use case in our scientific community. Okay, one thing, siapa sini pernah sakit and then kena masuk hospital? You tahu tak MRI? Tahu. Yang kena masuk mesin tu bulat, dia masuk dalam, give me zeng 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 zeng. Yes, they call magnetic resonance imaging. So what happen is, dia guna magnet, digegarkan water molecule in your body untuk tengok structure badan you. So that's why kita boleh detect cancer, kita boleh detect deformation dalam otak you kalau you lepas accident. Okay,
So, helium digunakan untuk sejukkan magnet tu. And we can only use helium. Helium is the only one that cool enough untuk sejukkan magnet tu. So, kalau lagi banyak kita guna helium, kurang kita supply untuk sejukkan magnet tu, bayangkan you punya cost untuk, for example, you accident, you ada concussion, terhantuk kepala kat steering, you nak buat MRI, it will be more expensive in the future if our helium are less, because helium is very useful in scientific community, used in MRI and also NMR, nuclear magnetic resonance. That one kita guna untuk tahu spin elektron. Okay, that one kalau you guys belajar dalam chemistry in university, you will have to learn that one. Kita dapat tahu spin elektron tu is very crucial, so we can directly know what compound in, contohlah forensik, you tak tahu dia mati tu ada guna apa, so kita guna NMR, kita dapat tahu maybe dalam perut dia ada racun ke apa semua tu. Okay, boleh. So this is just just a PSA untuk korang kalau boleh avoid beli balloons. I know it is fun nak bagi kat anak nakal lah, nak bagi kat anak buah, adik you. Okay, sebab saya pun suka kalau diorang bagi free saya ambil je. Okay, but we should avoid using them because helium is running out. Okay, lepas awak guna dalam balloon ni, bila balloon awak dah pecah, all those helium takkan datang balik ke bumi. So what happen, dia orang akan just keluar from the earth atmosphere. Okay, boleh. So enough for that. Kita akan belajar ways of atom to achieve noble gas configuration. Okay, macam mana dia orang ada atom ni yang bukan group 18 ni, dia orang nak jadi macam group 18, nak jadi macam kerabat diraja ni. So one way is transferring electron. So, for example, sodium dengan chlorine, sodium akan give one electron and it become sodium plus cation, and chlorine will have an octet. Okay, kalau you look, mana my cursor hilang dah my cursor. Okay, if you look, the only one that achieve octet is chlorine, but sodium dia tak achieve octet. Okay, kalau you tengok, dia tak ada pun electron valence, sebab dia dah bagi one electron valence tu kepada chlorine. Okay, but tak apa, because sodium plus is stable as it is. It's stable having positive charge tu. Okay, buka you punya WhatsApp, kalau you tengok, nampak tak link yang saya bagi tadi? Link to website list of electronegativity values. Okay, nampak tak? Dekat sciencenote.org. Okay, if you can see, elements have multiple electronegativity values. Okay, paling electronegative is fluorine. Okay, and itu kita belajar, kalau dia paling electronegative, dalam bonding elektron, dia will prefer untuk tarik elektron dekat dia. Kalau dia elektropositif macam sodium ni, it prefer to bagi elektron. Boleh tak? So dia tak kisah pun nak tarik. So ibarat, the more electronegative, the more kedekut it is. Dia lagi kedekut and dia lagi tamak. Dia nak banyak elektron. Kalau yang more elektropositif ni, macam nilai dia 0.94, 98, semua ni, it is lagi pemurah dia orang nak bagi. Okay, sekejap. Sorry kalau siapa yang tak nampak, sekejap. Saya present, saya tunjuk tu balik. Okay, nampak tak yang saya present ni? Nampak tak? Okay, so saya ulang balik apa saya cakap tadi. Lagi elektronegatif, lagi merah, nampak tak? Fluorine ni paling tinggi.
it should have close to 4, nilai dia 4. 3.98 kita bundakan dia jadi 4. Maksudnya dia macam tamak, dia nak elektron. Okey, walaupun dia ada elektron, dia lebih prefer untuk ambil elektron orang untuk completekan octet. While macam group 1 ni, sodium, potassium ni, kita cari, dia orang punya nilai is very low. Mana sodium? Tak apalah, kita tengok lithium lah. Okay, lithium is 0.98. Maksudnya rendah. Dia pemurah. Dia macam kalau boleh dia nak bagi elektron dia kat orang. Dia lebih suka tengok orang lain jadi octet daripada dia jadi octet. Dia sangat baik. Baik-baik hati ni. Orang-orang yang elektron positif baik hati. Orang yang elektron negatif dia tamak. Kalau boleh dia nak dia yang octet. Boleh tak? Okay. And I'll go back to my slides. Okay. So there's two ways untuk the atoms, other atom from group 18 untuk become octet configuration. So one is transferring and the other one is sharing electrons. Okay. Sorry, excuse me. Kalau you tengok water, hydrogen tak jadi hydrogen plus tau. Maybe sebab kita selalu nampak kalau hydrogen is H plus kan, and oxygen O2 minus kan. Okay, but untuk H2O, dia tak jadi H plus dengan O2 minus. Dia orang share elektron tu. Okay, nampak tak? Kalau oxygen, they share the one electron from each of the hydrogen. So oxygen cukup 8, which is dia dah obey octet rules. And hydrogen pula, dia pun dah stable. Sebab lepas dia share satu elektron, dia also share one electron from the oxygen. Saya tunjuk salah screen, sorry. So, nampak kan my cursor? Gerak-gerak ni. Okay. So, dia pun dah happy. Dia share one electron dengan oxygen, and oxygen also in turn dia share one electron. Okay, ni macam ibarat dia orang bawa bekal datang sekolah, kawan dia share sikit, dia pun share sikit. So dia orang makan together. So hydrogen ni pun happy sebab dia ada 2, and kalau you tengok hydrogen dia cuma ada 1s orbital. So bila dia dah share one electron and dia dapat lagi satu electron shared from the oxygen, it will become 1s2, which is the duplex punya configuration of helium. Maksudnya dia dah stable. Dia dah ibarat noble gas of helium. Boleh? While oxygen ni, dia dapat 2 elektron, one from each of the hydrogen and shared. So dia jadi 8. Sebab oxygen ada 6 valence elektron kan? So 6 tambah 2 dia dapat 8. So bila dapat 8, dia pun dah obey octet configuration. Dia dah obey octet rules. Dia dah ada 8 elektron. Okay, boleh? So, the clue is in the name. Octet stand for 8. Octet. Okay, boleh? So, this one, bond formation only involving valence electron. This is note yang saya nak you guys tulis. Dia tak tulis tepi. Bond formation only involving valence electron. Inner shell electron have nothing to do. Dia orang just duduk diam je dalam tu. Boleh? All kerja-kerja ni, all yang buat bond ni semua valence electron only. Okay, boleh tulis tepi tu. Okay, dah tulis? Okay, good. So now, kita nak tengok ionic bond. Okay. Ingat tak tadi kita ada 2 cara kan? Satu transfer, satu sharing. Okay. Ionic bond is the transfer of electron. Okay. Is the electrostatic attraction between positively and negatively charged ion. Okay. One very easy example. You guys semua duduk rumah, semua ada, I'm assuming semua memasak, and ada table salt, garam yang you guna untuk masak tu.
Okay, kalau you tengok, Ada? dia orang punya, dia bentuk macam kristal kan? Ya. Okay, actually kalau you ambil tu, you zoom kan, you guna microscope yang very powerful, you zoom, it is ionic bond. Dia ada sodium and chlorine. So what happen is, macam saya tadi dah tunjuk the sodium and chlorine, sodium ada 1 electron valence. So what happen, sodium dia keluarkan 1 electron valence tu. So dia lagi, sebab macam ingat tak saya tunjuk tadi pasal electronegativity, sodium tadi dia nilai dia rendah kan, so dia pemurah, dia suka bagi, so dia lagi selesa bila lepas dia bagi, dia lagi happy lepas dia derma. So dia derma 1 electron, dia become sodium plus. While electron chlorine ni dia tamak, dia nampak alamak, sodium ni dah bagi elektron, lebih baik cepat-cepat ambil. So dia ambil elektron from the sodium and become chlorine minus. So dia ada octet configuration sebab valence electron dia 7, so dia ambil 1 dapat, so dia jadi valence electron dia 8. Boleh? And you know from kalau plus maksudnya dia dah derma 1 and minus maksudnya dia dah ambil 1 kan. So don't see how it is in the real world is actually not a separate process. It actually happen at once. So what happened is the electron from sodium masuk ke chlorine. So bila dia orang dah jadi positive charge, so positive and minus charge, dia orang attracted to each other kan. Sebab ionic bond is electrostatic attraction between positively and negatively charged ion. So what happened after sodium dah bagi, dia jadi sodium plus, and chlorine dah ambil, jadi chlorine minus, dia orang bercharge, so dia orang attract each other. So that's why dia orang jadi sodium chloride. Okay, that's why you punya garam is garam. Dia orang bukannya separately, kalau you goncang-goncang tiba-tiba sebelah ni ada sodium, sebelah ni ada chlorine. Okay, and garam is safe to consume even though sodium is very reactive metal and chlorine is very toxic gas ataupun liquid. Yes, walaupun those two in itself diorang very dangerous, tapi kita gabung, kita just dapat garam yang harmless and kita consume everyday. Okay, sebab by themselves, sodium, nampak tak? Sodium dia macam, dia tak senang nak hidup. Dia always nak bagi dia 1 elektron. Sebab tu lah dia bagi. Kalau sodium by itself is very reactive. Kalau you kena air pun dia terbakar. Dia, I don't know whether you guys buat ke tak eksperimen masa sekolah menengah dulu. Letak sodium, ada group 1 metals kan dalam air. Sometimes terbakar, ada yang dia macam bergerak. Yes, betul. So by itself, dia macam tak senang duduk. Alamak, aku tak derma lagi hari ni. So dia kena agak derma elektron tu. Chlorine pun, kalau you tengok, kenapa kita letak chlorine dalam swimming pool, kan? Kalau sometimes kalau you pergi swimming pool lama-lama you mandi, you bau kan badan you kan? You bau chlorine. Kita letak chlorine sebab bila kita letak chlorine tu is very reactive. Dia memang nak sangat elektron. So what happen, dia akan tarik elektron from germs. Okay? Segala you punya bakteria dalam swimming pool you tu, dia akan tarik elektron from that sebab dia nak juga jadi octet. So what happen bila 1 electron tarik from those bacteria, those bacteria will die. Okay. Tapi kalau they are together, they are very safe compound. Like 100% safe, just not safe kalau you consume banyak-banyak lah. So you boleh dapat penyakit darah tinggi juga kan nanti. So that's why sodium and chlorine usually don't sit together as salt. Okay. This is the way kita nak tulis. Okay. For example, sekarang kita tengok
calcium chloride. Okay. So calcium chloride dapat calcium 2 plus and 2 chloride. So macam mana kita nak buat tu? Okay. So saya stop sharing. You nampak my kertas kan? So untuk ionic bond, kalau dia orang suruh lukis Lewis structure, okay, you tulis sekali together with me tak? For example, calcium chloride. Okay, from this itself, you dah tahu. Kita guna satu kalsium, alamak, kata alhamdulillah. So, kita guna satu kalsium and dua klorin. So, cara nak lukis structure dia, awak kena lukis setiap atom yang involved. So, kita ada one calcium, alamak. So, calcium group berapa? Okay, so calcium group 2, dia ada 2 valence electron. So, awak buat 2 valence electron. So, this one saya nak guna X lah. Boleh tak awak pun guna X sekali dengan saya? Okay, so saya buat macam ni. Saya tak kisah saya nak letak ini kat sini pun tak apa, tak kisah. Tapi saya buat macam ni untuk senangkan kita nak lukis kita punya Lewis structure. And then calcium kita ada 2 kan. So kita tulislah 2. Okay, so kita tengok pula calcium kita ada berapa chlorine. Sorry, tadi saya cakap calcium Okay, chlorine ada berapa elektron valence? 7. Betul? Bagus. Sebab dia adalah group 17. So kita susun valence elektron keliling dia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, Y macam tadi saya cakap jangan campur X dengan bulat sebab this lah. Kita campur X dengan bulat sebab kita nak tunjuk that for example calcium ni dia become calcium 2 plus sebab dia donate 1 electron to the 1 calcium tu, 1 chlorine tu, and the other electron to another chlorine. So, kalau Lewis structure, you need to draw the arrows. Okay, boleh tak? Untuk ionic bond. So, it show that calcium donate dia punya 2 valence electron kepada chlorine, kepada 2 chlorine. So, each chlorine dapat 1. So, it will become, and bila ionic, awak don't ever lupa untuk buat bracket sebab kita show that calcium dah jadi calcium plus. No, sorry, calcium 2 plus. Kenapa calcium 2 plus? Sebab dia donate 2 electron kan? Yes. So, macam hari tu chapter 4 kita ada stoichiometric. So kita ada 2 chlorine dekat depan, belakang pun kena ada 2 chlorine. So kita ada 2 chlorine and also chlorine ni dah jadi octet kan tadi. So kita penuhkan. Okay, and chlorine dia punya charge is 2 minus. Sebab each of this, okay, sebab satu ni dia charge 1 minus kan? No, sorry. Charge dia minus. Sebab kita kira chlorine. Okay, boleh? Sebab 1 chlorine dia terima 1 electron. So, kita tunjukkan is 1 chlorine dia terima 1 electron. So, charge dia negatif. And kita already denotes the stoichiometric punya ratio 2. So, dia punya charge is 2. Kalau total charge is 2 darab negatif, so dia akan jadi balik neutral kan.
So 2 plus dengan 2 minus. Sebab you tengok, the compound is calcium chloride 2 and tak ada charge pun. Okay, this dia punya charge dia takkan berubah. For example, kalau chlorine dia akan tetap di chlorine minus. Okay, kalau hydrogen dia akan jadi hydrogen plus. Okay, boleh. So now let's try one more thing. Magnesium oxide. Okay, magnesium is also in group 2. So dia ada 2 valence electron kan? Betul tak? So oxygen di group berapa? 16 kan? So dia ada 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So now what happened is 2 electrons from the magnesium, is donated to the oxygen. Dia donate to the oxygen. So ini jangan lukis tau. Ini saya tunjuk je tadi. Okay. So what happened is kita dapat macam tadi magnesium lepas dia donate dia become 2 plus sebab dia dah donate 2 electron, and oxygen it become 2 minus sebab dia terima 2 electrons kan. So boleh. So one thing that you guys need to take particular attention is, for example macam calcium chloride 2, maksudnya one calcium dia tak donate dua elektron dia just to one chlorine. It donate each of its electron to each of the chlorine. So 1 and 2. That's why bila kita tulis balik dia punya Lewis structure is calcium 2 plus and kita kena letak stoichiometric 2 chlorine and fully. Okay. And also bila Lewis structure dia always kita kena lukis dia punya valence electron. How many valence electron sebelum kan? So sebelum dia terima atau dia bagi and selepas. Nampak tak? Magnesium dengan kalsium dah tak ada dah valence electron. Dia dah donate dah semua. Dia orang ni pemurah. Okay, boleh? Boleh tak? So now I'm gonna give you like 5-minute breaks, and then kita when start, kalau you guys boleh tengok ni, bila start kita akan do few question. I present dulu now. Kalau siapa yang tak nak pergi break, you guys can buat this one. Okay, nanti 10 2 minutes kita start balik. So this one kalau siapa nak buat dulu, buatlah. This question I share A, B and C. Sekejap lagi kita akan bincang.
Okay, is everyone here? Semua ada kat sini ke? Bagus. Terima masa. Okay, so kita akan try to do Lewis structure untuk KF, barium oxide dengan sodium oxide. Dah buat dah? Wah, bagus lah. Okay, can you guys show it to me? So like the first step apa? Yes, bagus. Dah, Amira. Awak kejut sangat, so saya nak kena pusing kepala saya. Okay, good. Okay, bagus. Yes, bagus. Amira tak dua tu. Okay, Afiq, can you angkat sikit? Saya tak nampak lah yang untuk C awak. Okay, bagus. Adam, can you show me your C? Yes. Okay. Okay, good. Most of you guys have done it, and the one I want to emphasize now is that, okay, macam yang lain you boleh buat kan? So, most of you guys can do A and B, and I just want to emphasize on C. So, in Lewis structure, so the first thing you need to know is dia punya valence electron. So, sodium valence electron dia berapa? Satu je kan? Sebab dia group 1. So, saya tak kisahlah saya start dengan X dulu ke, saya start dengan bulat dulu ke, tak kisah, mana-mana pun betul. And then oksigen dia ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, okay, the one thing yang saya tak nak, maybe you guys get ahead of yourself. Dekat sini jangan buat bracket lagi. Masa sini, dia orang still neutral ions, neutral atoms. Dia orang bukan lagi ions. Sebab dia orang tak derma lagi. Ini baru you tunjuk that dia orang nak derma. Okay. So, 2 of the sodium each donate 1 electron to the oxygen, kan? To create 2 sodium plus ion. Sebab kita ada 2 kan? Depan ni ada 2, so belakang pun ada 2. 2 sodium plus ion. And we have 1, yes, fully octet oxygen ion. Awak tulis, lukis semua baik, cantik-cantik. Sebab oksigen ni dia tamak sikit, dia lagi tamak daripada sodium. So dia lagi lah, dia kalau boleh dia yang nak octet. Dia tak kisah pun sodium octet ke tak. So 2 minus. Kalau awak tengok pun 2 darab plus dapat 2 plus, dengan 2 minus you will get back to sodium oxide which is neutral atom, neutral molecule. Okay, boleh? So, I just want to make sure that you guys, kalau ada 2 ni, ada yang kecil-kecil 2 ni, maksudnya nanti dalam you guys punya structure tu akan ada stoichiometric 2. And bracket and charge jangan lupa. Sebab ion, bracket dengan charge jangan lupa. Okay, boleh? Anyone have any question so far? Ada question? Okay, good. Now, kita dah habis dengan ionic bonding. We will go on covalent bonding. Yes. Kita belajar pasal 2 bond je hari ni. So, kita belajar pasal covalent bonding. Now, okay, nampak tak? Slide. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. So, okay, covalent bonding, instead of kita derma and bagi macam ionic bonding tadi kan, seorang pemurah, seorang lagi tamak. Okay, seorang ambil, seorang lagi derma. But now, covalent bonding, dia orang share.
Macam awal tadi saya tunjuk pasal H2O, air. Dia orang share. So, definition of covalent bonding is sharing one or more pairs of electrons by the bonded atom which the atom obtains octet configuration. Okay, for covalent bonding, semua atom yang terlibat mesti is either octet or duplet. Okay, macam tadi ionic bonding, you tengok tadi satu je kan octet kan, lagi satu tu macam tak apalah, kita dah derma, kita buat baik, maybe balas dekat akhirat lah, dapat balasan nanti kan. Kalau covalent bonding ni dia nak kalau boleh semua orang octet ataupun duplet, dia nak dua-dua party happy. Okay, and kita ada 3 jenis bond. It's very easy. One is single bond. It means that each of the atom share one pair of electron. So satu electron from one H and satu electron from the other H. So each of the atom share one electron to make one single bond. So in one bond ni maksudnya ada 2 elektron lah kan. So satu form hidrogen kiri, satu form hidrogen kanan. Boleh? So kita akan dapat bond. And for single bond, we have a name for it. So we call it sigma bond. Okay. And then for double bond, kita share 2 pair pula. So nampak tak ada 2 bond. So kita ada 2 elektron kan in one bond. So sekarang kita ada 2 bond. So maksudnya ada 4 lah elektron. So nama dia pula, dia ada 1 sigma bond, 1 pi bond. Okay. The first bond is always sigma bond. The subsequent bond is kita panggil pi bond. Kalau macam dalam matematik, you nak kira circumference of circle kan, you guna pi kan, or is it area? Area kot kan, 2 pi r kan, you guna pi. Okay, it's the same pi, nama dia the same pi. Okay, and for triple bond, kita ada 1 sigma bond and 2 pi bond. Okay, nampak tak trend dia? Kalau satu, kita cuma ada 1 sigma bond. Kalau ada 2, kita ada 1 sigma and 1 pi bond. Kalau ada 3, kita ada 1 sigma, kita ada 1 pi bond, and then kita ada second pi bond. So that's why kita ada 2 pi bond. Okay, and 1 bond, kita akan share 1 electron each kan. Kita hanya boleh setiap bond, 1 atom can only share 1 electron. So bila ada between 2 atoms, so each akan share 1. So setiap bond ni akan ada 2 elektron kan. So sini ada 2 elektron, sini ada 2, sini ada 2, so total of 4. Sini ada 2, sini ada 2, sini ada 2, so total of 6. So boleh. So now you think of this bond. So bond type, kita ada single bond, double bond and triple bond. This one you don't need to know, but I'm just gonna show it to you that kalau single bond, dia adalah bond yang terpanjang. Kalau double, dia makin rapat, and triple makin rapat. Okay, and paling kuat pun is lagi rapat lagi lah kuat. Macam hari tu kan. So lagi kuat, lagi dekat dia elektron dengan nukleus dia, lagilah kuat tarikan dia. So this is, I just not show it to you that single, double and triple, lagi banyak bond, lagi dekat the atom, and lagi kuat dia. So ibarat macam inilah, you ikat 2 pensel guna rubber, lagi banyak rubber lagi kuat kan. And then bila banyak rubber you letak, lagi dekat lah pensel tu, sebab dia macam dah tertarik dengan kuat. Okay, so sekarang kita nak buat Lewis structure of covalent bond. Nampak? So formation of H2 bond is, kita ada H
satu H and the other H, both are sharing, so they will get like this. Kita boleh tulis, kita nak tulis X dengan O ataupun kita nak buat garis as representation of bond pun boleh, ataupun kita nak buat X dengan O pun boleh. So macam untuk double bond pula, okay, for example oxygen gas. So each of oxygen ada 6 valence electron kan. Untuk jadi octet, each of them perlukan 2. Okay, tapi diorang ada 6 je. Siapa nak bagi, siapa nak ambil. So instead of siapa bagi, siapa ambil, diorang share. So, yes, nampak tak? This one, they share dengan this, while this one, they share dengan this. So, we dapat double bond. So, every electron yang diorang share, diorang akan make a bond. A bond is made when they are shared. Okay, so diorang share kat sini, share kat sini. Kalau untuk triple bond, nitrogen gas, gas nitrogen. Okay, diorang kalau you tengok nitrogen is group 15. Diorang ada 5 elektron valence. So diorang pun nak jadi octet juga. So what happen is diorang share 3 elektron tu. Okay, kalau you tengok macam mana ni jadi octet? Even though kalau you nampak 1, 2, 3, 4, ada 4 je. It doesn't make any sense kan? Okay, how you kira is actually like this. Okay, kita tengok untuk oksigen. Kalau dia cakap shared electron, maksudnya kita dah boleh kira untuk dia. So oksigen yang pertama ni, octet ke tak? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then this one pun dia share kan untuk buat double bond. So 7, 8. So this one dah octet. Tengok ini pula 1, 2, 3, 4. Sebabkan shared, maksudnya bukan elektron yang pertama, oksigen pertama je. Maksudnya dia orang kongsi. So ini pun adalah elektron untuk oksigen kedua. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini pun octet. Okay, boleh? The word sharing maksudnya dua-dua rasa elektron tu. Dua-dua ambil elektron tu. Elektron tu adalah pihak dua-dua tu. So macam nitrogen pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia dah octet. And nitrogen kedua pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia pun octet. That's why dia orang stable as nitrogen triple bond nitrogen. Nitrogen gas. Oksigen double bond. Okay, boleh? Okay. So now, macam mana you nak tahu dia adalah ionic ke covalent bond? Macam mana you nak tahu dia bagi elektron ke, dia share ke? Yes. Tapi kalau question, dia orang tak bagi tahu tau. Dia orang just bagi macam tadi, compound. K dengan F. Kalau you ingat, yes. Itu kalau you tahu semua tu ada, oh ini memang selalunya dia akan jadi anion atau cation. Okay, you buka link yang saya bagi tu. Yes. Sekejap tu salah ni. Sekejap. Okay, saya share balik. Sorry, typo. Okay, kalau you tengok link yang saya bagi tadi tu pasal table of electronegativity, kalau you tahu dia ionic bonds, the difference between the two atoms must be equal or more than 2 ataupun 1.7 pun dah boleh. So kalau you tengok the difference between K dengan F, so potassium and fluorine, okay. So you tengok dekat yang saya tunjuk itu, at list of electronegativity values. So kita cari mana satu. Okay, fluorine is 3.98. Okay, kita cari potassium. Potassium is 0.82.
Yes. So kalau you tolak 3.98 tolak 0.82 dapat berapa? 3.16 kan? Okay. Bila you tengok beza dia is bigger than 2, maksudnya dia akan form ionic bonding. Dia takkan form covalent. Okay. Kalau you tengok kenapa oksigen O2 dia form covalent bonding. So, satu oksigen is 3.44, the other oksigen pun 3.44. So, beza dia kosong. So, bila kurang daripada 2, yes, kurang daripada 2, dia akan create covalent bonding. Okay, boleh? Okay ke tu? Semua okay ni? Still following the lesson? Okay, don't worry, kita dah nak, sikit kita dah nak habis for today's punya lesson. Semua dah lemah dah pagi-pagi. Okay, so saya nak show next slide. So this one, can you write it down? The difference in electronegativity for ionic bonding is equal or more than 2.0. So you write somewhere in your book just how you nak figure out whether the compound is ionic bonding or covalent bonding. Okay, boleh? Dah salin ke belum? Okay, salin dulu. Don't worry, I tunggu majority. So, okay, semua dah salin. Okay, so that's how you nak differentiate between ionic and covalent bonding. Okay, now kita tengok step in drawing Lewis structure. Okay, tadi kita dah lukis kan, tapi that one macam simple je. So ada 2 atom ataupun banyak tadi pun 3 atom je kan. So now kita nak lukis Lewis structure, not the structure of Mr. Lewis. Okay, so kita ada 4 step, very simple step. So first kita kena count all valence electron. Okay, semua atom yang ada tu kita count valence electron dia. So add electron for each negative charge and then subtract electron for each positive charge. Okay, and we'll see how nanti. And then kita kena decide central atom. Mana satu elektron paling elektropositif akan duduk tengah. Yang paling pemurah akan duduk tengah. Okay, so kita letak orang-orang yang baik dekat tengah kan. And then kita complete octet for all terminal atom. Okay, except hydrogen. Hydrogen dia tak boleh achieve octet. Maksimum dia boleh pegang hanyalah 2 elektron. That's it. Lebih pada 2 nanti dia jadi macam pening kepala sikit. And then place remaining electron on central atom. Okay, this is the overview of all the steps. And then kita akan tengok how we use these steps. Okay, boleh? So, first, kita nak tengok, this is apa yang kita buat. First, kita tengok untuk HF. Tadi kita buat very simple kan? Kalau macam KF ke apa semua tu, kita buat very simple and just not the most accurate way lah. It can apply for molekul macam HF, O2, H2, simple molekul yang cuma ada 2 ataupun 3. But now, tengok ni. Sekarang dah ada macam CH4, methane tu. And then kita ada CH-Cl3. Kita dah ada CO3 2-. Kita nak tengok macam mana nak draw Lewis structure untuk diorang ni pula. Very simple. Okay, contohnya HF untuk pertama. Okay. The first step yang kita kena buat is count the valence electron.
Okay. So, hydrogen ada berapa valence elektron? 1 kan? Sebab dia group 1. Fluorine, group berapa? 17. Group 17. So, ada 7. So, and then tadi lagi one more step is tengok charge. Dia orang ada charge tak? HF ni. Ada. The total charge of HF. Dia neutral kan? So, kalau neutral, kita teruskan. So, 7 tambah 1 is 8 elektron. Okay, and then baru kita go on to the second step, which is decide the central atom. So, hydrogen is more electropositive than fluorine. Kalau you tengok table tadi, dekat hydrogen, dia tak ada data kan? Okay, but general rule is, any atom yang ada dengan fluorine, always ada atom tu yang electropositive. Sebab fluorine ni, kalau you tengok, it has the highest electronegativity of all of the element. Dia paling elektronegatif. Elektron paling tamak. Atom paling tamak. Yang ada value of 3.98 kan? Sometimes ada books dia cakap 4 je. Sebab fluorine very electronegative. Okay. So second step, kita dah decide the central atom. So hydrogen is more electropositive then. So, and then kita go on to the third step. Complete octet for terminal atom. Okay. So, kita guna berapa elektron sebenarnya. So, kita tulis balik sebab kita ada total of 8 elektron je kan kita boleh guna ni. So, bila kita kira total valence elektron, maksudnya kita total berapa banyak elektron yang kita boleh guna. Sebab valence elektron sahaja yang involve in bonding. So, kita kira kita ada 8. So, third step is complete octet for terminal atom. So, terminal atom dulu yang kita kena complete. So, kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then kita draw a bond to the central atom. Sebab these two compound is obviously bonded kan. So, satu bond have 2 electron. Sebab kita tahu H share 1 electron and fluorine share 1 electron. Okay, so untuk fluorine kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So cukup tak octet untuk fluorine? So cukup. And then kita go on to step number 4, placing the remaining electron on central atom. So kita dah guna 8 elektron untuk completekan fluorine. Kita ada, kalau 2 ni kita panggil dia orang as lone pairs. Maksudnya lone pairs ni macamnya pair yang bersendirian. So lone pair, betul tak? Yang pair ni duduk seorang-seorang, lone pair ni duduk seorang-seorang, ini duduk seorang-seorang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita guna 6 elektron as lone pair and 2 elektron as bonding electron. So dah 8 kan? So no more valence electron. Thus the Lewis structure is complete. So dah siap untuk HF. Okay, boleh? Kita dah guna dah 8 elektron tu. So now kita tengok untuk CH4 pula. Macam mana pula dah ni? So, sama juga. Step pertama, kira valence elektron. Carbon, dia group 14, so dia ada 4 elektron valence. Kan? Hydrogen group 1, so dia ada 1 elektron valence kan? Tapi, you tengok sini, kita ada 4 hydrogen. So, kita ada 4 hydrogen, and each of the hydrogen give 1 electron valence. So, the total is 8. Okay, so now kita nak decide the most electropositive atom as central atom. Okay, kalau you tengok, hydrogen is more electropositive than carbon. Okay, kalau you tengok table yang tadi tu. Tetapi, hydrogen boleh ada sampai 2 elektron saja. So, kalau hydrogen duduk tengah-tengah,
tak boleh lah kan nak sambung semua atom ni. So dia boleh sambung 2 saja. So carbon is the central atom. So the general rule is, kalau you nak decide the central atom, okay, tulis ni, untuk decide central atom, find the more electropositive atom other than hydrogen. Okay, other than hydrogen. Boleh? Kalau untuk this case, kalau untuk this, memang you tak ada choice lah. You ada H dengan F, mana-mana satu dia jadi central atom, kan? Tapi untuk kalau apa ada other compounds, ada molecules, you find the most electropositive atom other than hydrogen. Okay, dah tulis? Okay, most electropositive atom other than hydrogen is the central atom. So kita dah decide the central atom. The way to step 3 is to completing octet for terminal atom. Okay, nampak tak? So what I did is just buat the bonds. Sebab hydrogen boleh ada 2 elektron sahaja. So hydrogen ada 1, 2. Dia share 2 electrons dengan carbon. Share 2 electrons dengan carbon, 2 electron, 2 electron. So kita dah complete duplet configuration untuk hydrogen. Okay, hydrogen sahaja yang ada duplet dengan helium. Other than that, semua nak jadi octet. Okay, take note, untuk hydrogen hanya boleh duplet. Kita tak isi those valence electrons dekat keliling hydrogen ni. Hydrogen, tulis, hydrogen can only accommodate 2 electrons. This, kalau boleh tulis juga. So, kita went to step 4. Place the remaining electrons on central atom. Kita dah tak ada valence electron left kan? Sebab kita dah guna all 8. Tengok ni. So, kalau satu bond ada 2 elektron, so 2, 4, 6, 8. Kita dah guna dah 8 valence electron yang ada awal ni. Boleh? So, if no more valence electrons are left, the central atom is complete with octet configuration. Kalau you tengok, carbon, nampak tak? Mana my cursor ni? Allah. Kalau you tengok, carbon, nampak tak? Dia dah share 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia dah share 8 elektron dah. Dia dah cukup dah octet configuration. So, the Lewis structure is complete. Okay, don't worry, I'll upload this slide dekat Google Classroom nanti. And now kita tengok pula CHCl3. Buat apa tu? Susun meja ke apa? Saya tak nampak korang dah. Okay, boleh. So, same thing yang you guys nak akan buat. Nanti kita akan buat kat kertas, boleh tak? So now, count the valence electron. So kita ada carbon, hydrogen and chlorine. So carbon ada 4 sebab dia group 14. Hydrogen ada 1 kan? Sebab dia group 1 kan? And then chlorine group 17. Tapi ingat, kita ada 3 chlorine. Kita tak ada 1 je. So 3 darab 7. So kita ada 26 elektron. Oh, so sekarang kita kena susun 26 elektron. Okay, step yang kedua, kita kena decide central atom. Ingat tak? Except hydrogen, carbon is the most electropositive element. Kita nak tahu the central atom, kita tengok yang the most electropositive kecuali hydrogen. That's why kita letak carbon. So kita susun je lah ada atom ni keliling dia. So kita ada hydrogen and 3 chlorine. Susun je. Disusun keliling dia. And now baru kita step yang ketiga. Complete octet for terminal atom. So kalau you tengok, each of the chlorine kita dah letak lone pairs kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 darab 3 chlorine.
So kita guna 18 elektron sebagai lone pairs. And kita also have 4 bonds. 1, 2, 3, 4. And each of the bond have 2 electrons can share. So kita ada 8 elektron for the bonds. So total for 26. Habis tak lagi valence electron kita dah guna? Dah habis kan? So place the remaining electron on central atom. So no more electrons left. The central and terminal atom is complete. Lewis structure is complete. Okay. Hydrogen, always remember, always boleh 2 elektron saja. Sebab tu dia tak ada lone pair. So dia share 1 elektron and 1 from carbon. Okay. This one is a bit hard. Sebab ada banyak pula. Kita kena fikir. But the general thing is same. Kita count the valence electron. So, carbon ada berapa? 4. Kan? For oxygen? 6. Tapi kita ada 3 oksigen kan? Yes. Now, take note on this. Kalau molekul yang bercharge, kita kena tambah charge tu. So, nampak tak? CO3 2- maksudnya the whole compound dah terima 2 elektron. Okay, betul. Sekejap. Yes, betul. Okay. So, CO3 2- maksudnya dia orang dah ambil 2 elektron from other kan? So, maksudnya dia dah ambil 2 elektron from other molecule. So, kita kena tambah 2 elektron. Okay, what if kalau CO3 2+? Maksudnya kita kena tambah ke tolak elektron? Maksudnya the whole compound dia dah derma 2 elektron kan? Kalau plus. Tapi sekarang kita ada minus. So, kita kena tambah 2 elektron. So, kita tambah semua, kita dapat 24 electrons. So, now, kita kena decide which one is the central atom. Yes, bagus. Kita carbon sebab dia most electropositive kan? So, letak je lah oksigen tu keliling dia. Okay. And then, kita kena complete the terminal atom. So, kita complete. Kita guna untuk bonds, kita ada 3 bonds. So, kita setiap bond tu ada 2 elektron kan? So, kita dah guna 6 electrons. And then, when kita complete the oxygen, kita guna 6 elektron for the 3 on. Jangan. Saya salah tulis ni. Okay, kita dah guna 6 elektron untuk each of the oxygen untuk completekan octet for octet configuration for oxygen kan. So kita guna 18. So 6 tambah 18 is 24. Okay. And now, kalau you nak tengok, kita nak place remaining electron on central atom. Tapi kita tengok, kita dah tak ada dah elektron. Kita dah guna dah all 24 electrons untuk completekan octet untuk oksigen. Tapi, carbon still not octet. Kalau you tengok, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Tak cukup 8. So, what happen, kita boleh ambil from any of this oxygen, kita ambil diorang punya lone pair. So, kalau lone pair, saya cakap lone pair tu maksudnya 2 elektron. Sebab pair kan? So, 1 and 2. Kita ambil any of those, kita jadikan dia double bond. So, okay. Lepas jadikan double bond, tengok carbon. Cukup tak octet? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, oksigen yang kita ambil ni cukup tak octet? So, 1, 2, dia ada 4 kan, lone pair kan? And they share 4 elektron. 1, 2, 3, 4. So, cukup 8. Okay, one more thing. Sebab dia CO3 2-. So, jangan lupa letak bracket and tulis dia punya charge. Okay, boleh? So, that's it.
yang kita akan belajar for today. Tapi kita akan do a few question lah. Few question untuk buat Lewis structure. Ya, boleh? So, awak punya tutorial kita surat mana? Okey. Tengok muka surat 38 dan soalan nombor 4. Okay. I stop presenting and I hope you guys can see my camera. We have did a few kalau you tengok tadi. So, what I want to discuss, nampak main kertas? So, I want to buat question 4 untuk soalan 3. And then soalan 4 and 5 kita dah buat tadi. 6, 7. So, soalan 3, 4 and 7. So, soalan 3 H, C, N. Okay. So, kita ikut benda yang tadi tu. Nak lukis Lewis structure, kita always ada those 4 step. Kalau awak tengok buku, sometimes jangan give sampai 6 step. Okay. But the general thing is only the 4 step that matters lah. So, H, C, N. So, what's the first step? Kita count valence electron. So, hydrogen group berapa? Group 1 ada 1 elektron. Carbon group berapa? Group 14 kan. So, dia ada 4 elektron. Okay, nitrogen group berapa? Group 14 kan? Group 5? Group 15. So, dia ada 5 elektron. So, dia ada 5 elektron. So, total berapa? Yes. So, 10 elektron. So, nampak tak? Okay. So, second step is awak kena decide dia punya central atom. So, I hope you do this with me lah. So, decide central. Okay, semua orang buat sekali dengan saya, boleh tak? Boleh kan? So, kita ada hydrogen, carbon and nitrogen. Awak tengok dekat electronegativity tables tu, yang mana paling elektropositif? Okay. Carbon. Even though sepatutnya hydrogen is more elektropositif kan? Tapi kita letak hydrogen sebab central atom, kita akan ambil the most elektropositif except hydrogen. So, kita letak carbon tengah and letak je lah hydrogen dengan nitrogen keliling dia. Tak kisahlah awak nak letak macam mana pun. Nak letak atas bawah ke. Okay. And then now, the third step is complete octet for terminal atom. Terminal atom tu maksudnya atom yang tepi, bukan central atom. So, awak ada 10 elektron. The first thing yang you kena buat is bond. So, awak cuma sambungkan je elektron, atom-atom ni. So, sambung, awak dah guna berapa elektron? 4 elektron kan? Sebab 2 sini, 2 sini. Hydrogen dah tak boleh tambah dah. Sebab hydrogen always hanya boleh 2 sahaja. So, tinggal nitrogen je lah. So, nitrogen
kita ada 10 elektron to start with, and kita dah guna 4, so 6 je kan tinggal. So kita isilah 6 nak cukupkan octet untuk nitrogen. So dah isi 6. So habis tak lagi elektron? Habis dah kan? So ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita dah 9, 10. Octet. Excited Okay, step keempat, kita nak kena letak yang remaining electrons untuk dekat central atom. Tapi kita dah tak ada, and carbon also baru ada 4, dia tak octet lagi. So what do we do? Kita ambil this untuk jadikan double bond. So sekarang okay, carbon octet ke belum? Belum. So belum. So kita ambil lagi. Ambil lagi. So Allah, salah. Okay. Dah, cukup tak? So tengok nitrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nitrogen cukup. Carbon ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Hydrogen cuma boleh 2 je. So 1, 2. So cukup. Dah habis Lewis structure awak. Boleh. Selagi central atom awak tak complete octet, awak buat dia sampai dia jadi octet. Kecuali nanti besok kita akan belajar dia ada few exception. That one you just can memorize je. Dia ada few elements je, dia takkan jadi octet. So, and then kita bincang soalan 4. So, PF5. So, phosphorus, and then kita ada pentafluoride, ada 5 fluorine. So the first step, kita kira berapa banyak valence electron. So phosphorus group berapa? So 5 electron valence. Fluorine ada 7. Tapi jangan lupa kita ada 5. Tolong darab dapat 40 So 40 electrons. So we are working with 40 electrons. So between phosphorus and fluorine, which one is the more electropositive? Yes. Okay, you tengok, you just refer to the table. Table will be given to you. So you just letak je lah fluorine keliling dia. I letak macam ni, there's a reason. Nanti bila you belajar molecular geometry, you akan know that it actually duduk like this. Okay, so now kita ada 40 electrons. So the first thing is always kita akan buat bond dulu, single bond dahulu. So tarik bond. Okay, so sekarang kita dah guna berapa? Kita 5 bond, kita dah guna 10, tinggal lagi 30 kan? So isi keliling dia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, dah cukup. Okay, and then step terakhir, kalau yang lebih tu nak letak kat central atom. Ada lebih ke? Kita guna 30 as lone pairs.
and kita guna 10 as bonding. So kita dah cukup kan 40. Yeah. Tapi do you notice something about phosphorus? Yes. Yeah. Dia lebih pada octet kan? Okay, besok kita akan belajar about this phosphorus, because phosphorus dia bentuk expanded octet. Okay, there's a few elements yang dia boleh lebih daripada octet. Okay, so kalau lebih tak apalah. Okay, nanti yes, inilah jawapan dia. Dah habis. Dah tak ada apa dah kan? You dah guna semua elektron. Phosphorus pun dah lebih. Nanti you akan tengok there's a few elements juga akan ada incomplete octet ataupun odd number of electron. Maksudnya nak buat macam mana pun central atom dia tak boleh nak jadi octet. Ataupun buat macam mana pun dia akan ada satu je elektron tu lebih. Besok kita akan belajar. So and then the last question saya nak bincang is aluminium tetrafluoride. VII. So aluminium bukan tetra. Okay. So aluminium ada nampak? Aluminium tetrafluoride. Okay. Macam biasa, do the same thing. Kira dia punya valence electron. So aluminium 3, fluorine 7. So darab, so 3 darab 7 kan, sebab dia ada 3 fluorine. So total berapa? Can you kira? Electron. So between aluminium and fluorine, mana lagi electropositif? Aluminium. So kita letak fluorine keliling dia. Tak kisah macam mana. Okay. And then kita ada 24. The first thing kita buat bond dahulu. So kita buat bond, kita dah guna 6 kan? So tinggal lagi 18. Okay. So kita isi dekat fluorine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dah habis. Okay. This thing, kalau you tengok step keempat, kita kena letak yang the leftover, which is kita dah tak ada leftover. Dan kita tengok, alamak, aluminium ni tak complete lagi. Tapi this one, you tak boleh ambil the lone pair untuk jadikan double bond. Okay, sebab group 17, okay, tulis ni, group 17 cannot facilitate, okay, let's say susah sikit, cannot have, tulis have lah, cannot have double bond. So there's nothing you can do dah now. Aluminium will just left dengan 6 elektron. So aluminium is incomplete octet. Okay, habis. Itu je. Sebab group 17 tak boleh buat double bond. Hydrogen tak boleh buat double bond sebab hydrogen boleh ada 2 je elektron. Okay, tomorrow we learn about this incomplete octet, expanded octet, apa ni. Okay, and macam mana nak tahu. There's a few elements yang you guys perlu ingat je, macam aluminium, phosphorus, beryllium, boron, semua tu. Okay, so far untuk today's main lesson dah habis. Okay, do you have any question? Okay, yeah. Ada question ke Amira? Okay.
can you buka you punya camera so I know that you guys are still here? Tak pergi memasak ke? Okay. So, dalam okay, comel-comel semua. Okay, so this is Lewis structure, and ini yang one of the question that you punya assignment kena buat. Please do it as fast as possible sebab kalau you tunggu saya, you will tunggu saya ajar habis, you guys tak akan sempat nak habis buat assignment tu. So assignment tu 20th of November kan. And kalau saya tengok tadi sana, saya cakap number of valence electron. Tengok table 1. You guys nampak tak table 1 untuk assignment awak tu? Part A. Number of valence electron sama macam tadi kita buat. Kira semua valence electron tu. Lewis structure. Lukis Lewis structure macam saya lukis tu. Macam kita buat tadi. Ada 4 step tu kan? Macam tu. Number of bonding pair electron. Tengoklah berapa banyak bonding pair yang kita letak tadi. Macam satu bond ada 2 elektron kan? So tengoklah berapa banyak bond, dia darab 2. So number of bonding pair electron. Electron pair geometry, molecular geometry, bond angle, that one saya akan ajar next week. So it's better kalau you guys tengok dulu video ataupun dekat internet you search ataupun baca kat you punya buku. One thing saya nak bagi tahu, okay, tengok kamera saya. Wah, cousin saya hilang lagi. Okay. So one thing, nanti kalau awak tengok sometimes dia orang letak macam ni tau. Phosphorus. Okay. Nampak tak? Okay. Sometimes dia orang letak macam ni. Apa maksud dia by these wedges and this dashes line? Maksudnya macam ni. Maksudnya molekul tu duduk macam ni. Contohlah. Okay, contohlah molekul tu macam ni. Allah, mana? Okay, molekul tu macam ni. The yang solid black wedges ni, maksudnya molekul tu is pointing towards you. Nampak tak? Pointing to the camera. Kalau dashes ni, maksudnya the molecule is pointing away from you. Nampak tak? Away. Dia tunjuk ke bawah. Kalau dashes, dia tunjuk ke atas. Tunjuk ke you. Ya, so kalau macam methane bentuk dia C tetrahedral, dia akan cara lukis dia H sekejap nampak tak? Cara lukis methane. Maksudnya, okay, this is the model of methane. So, maksudnya dia tengah tunjuk macam ni. So, one hydrogen dekat atas, satu dekat bawah, and then one pointing toward you, and the other is pointing away from you. So, towards you ni, you lukis guna these black wedges. Away from you ni, you lukis guna dashes. Okay, boleh? So, ini saya nak bagi the general punya view lah. So that one is the one yang you guys kena tulis kena lukis molecular geometry. And then electron pair geometry tu you guys can cari, ada je dekat buku korang pun ada. Bond angle pun ada, kalau you guys search bond angle pun terus jumpa. So don't worry. And polarity pun you guys search kat Google pun you guys boleh terus jumpa. So the video, for example, contohlah kalau you guys ada buat macam ni, okay, nampak tak? Contohlah saya pilih pasal tak ada, tapi contohlah kalau ada methane, saya ceritalah pasal methane tu. Methane ni bentuk dia macam ni,
bond angle dia 120. Okay, and then methane ada 4 terminal atom, hydrogen semua. Dia ada total of berapa valence electron. Macam tu lah. 3 minit video tu. Boleh? And then, bila untuk buat 3 minit video tu, can you, sebelum awak buat, awak hantar dulu kat saya, so saya boleh check. So, awak tak ada salah apa semua. Sebab, kalau 20th of November, you terus hantar, that one saya tak boleh nak tolong. Kalau awak salah cakap, awak cakap methane tu, awak cakap ada apa 6 saja bonding elektron. So saya dah kena tolak markah dah. Kalau before that awak macam ada tersalah sikit, saya boleh tolong. Okay, boleh. Do you have any more question about you punya assignment ke? Ada tak? Farhana, you okay? Okay, apa-apa just tanya dekat WhatsApp. I will be there. Semua okay kan? Topik ni okay? Tomorrow kita sambung pasal formal charge and tengok expanded octet semua tu. Okay, thank you for coming to my class. Later I'll try to upload the video and then I upload dekat GC. Upload dekat GC jawapan untuk 6.2. That one saya tak minta because I know you guys are banyak kerja dengan assignment tu. So I want you guys to focus on assignment first. So assignment tu ada markah untuk PB. So untuk 6.2 nanti you guys check sendiri je dengan jawapan. Saya upload nanti. Okay. Thank you for coming to my class and I'll see you again tomorrow. Tomorrow ke 10:11 okay? Yeah. Okay. So see you guys tomorrow. Bye.